Good morning student. This is the chemical equation second video part 2. Today we shall learn about the how to write the chemical equation. How to write the chemical equation. ఒక chemical equation ని ఏ విధంగా రాయాలి? How to write the chemical equation. Today our topic. Right. First of all, last class we have discussed the what is the physical changes, chemical changes and different types of the chemical changes, some activities, what is the exothermic reaction, what is the endothermic reaction we have discussed. So every chemical change we are represented the chemical equation. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్? అసలు కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్? సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్. హియర్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్. ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనే దాన్ని మనం సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే కెమికల్ చేంజ్ అనే దాన్ని సింబాలిక్గా మనము రిప్రజెంటేషన్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. అగైన్ యూ సీ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, we know the symbolic representation of chemical change is called the chemical equation. Right, here chemical equation we are writing two way we are writing the chemical equation. The first one word equation, అంటే వర్డ్ రూపకంగా మనం రాయవచ్చు. నెక్స్ట్ chemical formula equation. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to know the what is the word equation. అంటే ఇక్కడ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనే దాన్ని మనము రెండు వేలో రాయొచ్చు. ఒకటి వర్డ్ ఫార్మేషన్లో వర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాయొచ్చు, నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్లో రాయవచ్చు. రైట్, వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్? లెట్ మీ డిస్కస్ ఇట్ నౌ. A word equation represent chemical reaction use the name of the substance involved. అంటే ఇక్కడ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో పాల్గొనేటువంటి ఏ సబ్స్టాన్స్ ఉందో యూజింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్, ఆ ఈక్వేషన్ ఆ సబ్స్టాన్స్కి కంప్లీట్ నేమ్ అనేది రాయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్, అంటే కెమికల్ చేంజెస్లో కెమికల్ రియాక్షన్లో పాల్గొనే అటువంటి కెమికల్స్ ఏమున్నాయో వాటి నేమ్స్ అన్నది కంప్లీట్గా రాయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్, హియర్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్ డస్ నాట్ షో ఎనీ కెమికల్ సింబల్ ఆర్ ఫార్ములా. Right, the word equation that does not show any chemical symbol or formula. అంటే వర్డ్ ఈక్వేషన్లో మనం ఎక్కడ కూడా మనము ఏ సింబల్స్ కానీ ఫార్ములాస్ కానీ యూజ్ చేయము. కంప్లీట్ వాటి యొక్క నేమ్స్, ఆ కెమికల్ యొక్క నేమ్స్ అనే వాటిని మనం కంప్లీట్గా రాయడం అన్నది జరుగుతుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్? విచ్ ఈక్వేషన్స్ we are using the symbolic representation or chemical formula using? అంటే ఏ ఈక్వేషన్లో అయితే రియాక్షన్లో పాల్గొనేటువంటి కెమికల్స్ని మనం కంప్లీట్గా మనం సింబాలిక్గా రాసినట్లయితే దాన్ని కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, హియర్ యూ సీ కెమికల్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్షన్ విత్ water, the given product is calcium hydroxide. Here this is the word equation. అంటే వర్డ్ ఈక్వేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? కాల్షియం ఆక్సైడ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే కంప్లీట్గా కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది పేరు అనేది రాయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాటర్ అనే దాన్ని కూడా మనం కంప్లీట్గా వాటి నేమ్ యూజింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. అంటే మన రియాక్షన్లో ఏవి పాల్గొంటాయో వాటి పేర్లు కంప్లీట్గా రాయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్. కాల్షియం ఆక్సైడ్
water, calcium hydroxide. Calcium oxide reaction with water, the given product is a calcium hydroxide. This is the word equation. So ఇదే ఈక్వేషన్ ని మనం కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్ లో రాసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్? CaO is the calcium oxide chemical formula. What is the formula of water? H2O is a formula of water, right? Calcium hydroxide. When the calcium oxide reaction with water, the given product is a calcium hydroxide. CaOH tried to is a calcium hydroxide chemical formula. This is the word equation formula. Word equation. This is the chemical formula equation. ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అనే దాని గురించి తెలియాలి. ఓకే, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్? బేసిక్ ఫార్ములా ఫర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 2 parts. బేసికల్లీ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది 2 పార్ట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 2 parts. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్. Reactant and product. What is the reactant? The substance which undergo chemical change in the reaction are called reactant. What is the reactants? The substance which undergo chemical change. Chemical change లో ఏవి పాల్గొంటాయో వాటిని మనం ఏంటిది ఇన్ ద రియాక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ reactant. The first material we called the reactant. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్లో ఏ మెటీరియల్ అయితే ఫస్ట్ పాల్గొంటాయో అంటే ద సబ్స్టాన్స్ విచ్ అండర్గో కెమికల్ చేంజ్ ఇన్ ద రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద reactants. The first material is called the reactant. Next, product, final material. The final material we called the product. So here you see, what is the product? A new substance formed in a chemical reaction are called product. కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి ఏంటిది సబ్స్టాన్స్ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం? ప్రోడక్ట్ అని చెప్తున్నాం. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, జింక్ reaction with hydrochloric acid. Zinc reaction with hydrochloric acid. These substances are undergo chemical change. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ జింక్ అనేది ఏమవుతుంది? కెమికల్ రియాక్షన్లో పాల్గొంటున్నాయి. సో వీఆర్ కాలింగ్ ద రియాక్టెంట్. Reactant. So here, when zinc reaction with hydrochloric acid, the given product, the final product is zinc chloride. It is called the product. Plus hydrogen gases is released. So left side substance we are calling the reactant. Right side, final substance, final chemical reaction, new substance forming chemical reaction, that is the product. So here a chemical equation represent reactant, product and their physical state. Chemical equation అనేది reactant, product and their physical state అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది. So here see this equation. Zinc is a physical state solid. Hydrochloric acid physical state is a liquid. Zinc chloride it is a product, that is a product physical state is a solid and also gas is released, the physical state is a G. So what say here this point, a complete chemical equation represent the reactant, product and their physical state. Next, reactants are written on the left side of the arrow and final substance or product are the written on the right side of the arrow. Here you see ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో చూడండి, ఈ యారో మార్పుకు
లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాటిని మనం రియాక్టెంట్ అంటున్నాం కదా. సో రియాక్టెంట్స్ ఆర్ రిటైన్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద arrow. Every time we should write the reactant left side of the arrow. We should write the reactant. We should write the left side of the arrow. Next, the final substance or product are written right side of the arrow. Right side of the arrow we write the product. Left side is a reactant substance are there. Right side final substance, that is the product. Every time we should write the left side reactant, right side product. So next, the arrow head point toward the product shows the direction of the reaction. The arrow head point toward the product shows the direction of the reaction. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఈ ఆరో మార్క్ డైరెక్షన్ అనేది చెప్తుంది కదా. రియాక్టెంట్ అనేది రియాక్షన్ జరిగి మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనే డైరెక్షన్ అనే దాన్ని మనకు ఈ ఆరో మార్క్ అనేది చూపించడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్. ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ we have the more reactants, for suppose if we have the 2 3 4 reactants are there, 4 reactants or 3 reactants are there. So if there is a more than one reactant or product also or product involved in the reaction, they are indicated with a plus sign between them. ఇక్కడ చూడండి, రియాక్టెంట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, సో దెన్ వి ఆర్ యాడ్ ద ప్లస్ సైన్ బిట్వీన్ దెమ్, వాటి మధ్యలో ప్లస్ అనే దాన్ని యాడ్ చేసి ఇంకా మనం రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ అనే వాటిని మనం ఇంటిమేటెడ్ అనేది చేస్తాము. ఓకే, రైటింగ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ దాన్ని ఏ విధంగా రాయాలో చూద్దాం. So here one example there, calcium oxide reaction with water, calcium oxide reaction with water and form calcium hydroxide. సో మనకు ఈ విధంగా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు వర్డ్ ఈక్వేషన్లో ఏ విధంగా రాస్తావు ప్లస్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్లో ఏ విధంగా రాయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మనకు కాల్షియం ఆక్సైడ్ వర్డ్ ఈక్వేషన్లో మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, కంప్లీట్ వర్డ్ నేమ్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్, వర్డ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నామా. నెక్స్ట్ కాల్షియం, ద గివెన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ద కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆల్సో యు రైట్ ద కంప్లీట్ నేమ్, కాల్షియం hydroxide. This is the word equation. So similarly you see same equation you should write in a chemical formula equation. First of all you have to know the calcium oxide formula is a CaO, మనకు తెలిసి ఉండాలి, ప్లస్ వాటర్ ఫార్ములా H2O gives rise to the product. The given product is the calcium hydroxide, CaOH2 is the product. So this is the word equation, this is the chemical equation. మనకు ఎగ్జాంపుల్గా కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్షన్ విత్ వాటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది అని మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాము. సో దాన్ని మనం వర్డ్ ఈక్వేషన్లో కంప్లీట్ నేమ్తోని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. Here you see word equation is too lengthy process and also learn very difficult to learn. నేర్చుకోవడం కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండడం అనేది, డిఫికల్ట్గా కష్టంగా ఉండడం, ఎవ్రీ టైం మనం రాయడం అనేది కష్టం అవుతుంది. సో
every time we are using the chemical formula equation కదా ఎక్కువ మనకు ఇది షార్ట్ కట్లో సింబాలిక్గా మనం రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ శాతం మనము ఏంటిది కెమికల్ ఫార్ములా ఈక్వేషన్ అనే దాన్ని ఎక్కువగా రాస్తాం. సిమిలర్లీ హియర్ యూ సీ ఎగ్జాంపుల్ 2 what has given zinc metal reaction with hydrochloric acid form the zinc chloride and liberated the hydrogen gas and liberated to release liberated the hydrogen gas. So this one you write the word equation lo ఏ విధంగా రాస్తాం word equation. So first of all every chemical is we should write the complete name వాటి యొక్క complete name అనేది రాస్తున్నాం. So zinc metal metal reaction with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride plus liberated the hydrogen gas this is the word equation, complete word equation. So similarly this equation you should write in chemical formula equation. What is the chemical formula of zinc metal? Zn is the zinc metal. So reaction with the dilute hydrochloric acid. The given next product is what? When zinc metal reaction with the hydrochloric acid, the product is zinc chloride plus liberated the hydrogen gas. Here balance the chemical equation. So we can write the chemical equation same process. We are write the chemical equation two way, word equation and chemical equation. Word equation is too lengthy process and also difficult to learn. So that's why we are interested to write the chemical equation formula. One more example is there. So here sodium sulfate react with barium chloride to give white precipitate barium sulfate and sodium chloride. Right, this information we should write the word equation. Word equation. What is the reactant? Sodium sulfate. Sodium sulfate react with plus barium chloride. The product is what is the product? Precipitate, white precipitate barium sulfate. Plus sodium chloride. This is the word equation. Right, write in chemical equation. What is the sodium sulfate? Formula? Sodium sulfate formula Na2SO4 plus barium chloride. What is the barium chloride formula? BaCl2. Okay, next what we get the product?
precipitate barium sulfate, precipitate down to arrow mark, and also sodium chloride, NaCl, NaCl2. This is the word equation, this is the chemical formula equation. Still we have know the how to write the chemical equation. Every chemical equation must to be balanced. ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అయినా కూడా బ్యాలెన్స్ అనే దాన్ని చేయాలి. సో వై డు వి డూ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్. సో హియర్ యూ సీ రీజన్ టు బ్యాలెన్స్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనే దాన్ని ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలో రీజన్ తెలుసుకుందాం. అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మనం 9th యాక్టివిటీ అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్, అంటే ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఫామ్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్ యొక్క మొత్తం మాసు మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ కన్జ్యూమ్. ప్రోడక్ట్ యొక్క టోటల్ మాస్ కంపల్సరీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద రియాక్టెంట్. ప్రోడక్ట్ యొక్క టోటల్ మాస్ అనేది రియాక్టెంట్ యొక్క టోటల్ మాస్కు ఈక్వల్గా ఉండాలి. రైట్. ఎందుకు? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం. హియర్ అగైన్ ఐ రీడ్ ఇట్ యూ, దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. According to the law of conservation of mass, the total mass of the product formed in a chemical equation, product లో ఫామ్ అయినటువంటి టోటల్ యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క టోటల్ మాస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ కన్జ్యూమ్. అంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ రియాక్టెంట్ యొక్క మాస్ అనేది సమానంగా ఉండాలి. రైట్. ఎందుకు? ఇంకా చూద్దాం, ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. An atom is the smallest particle of an element. ఆటం అనేది ఎలిమెంట్లో ఉండేటువంటి అతి చిన్న పార్టికల్స్. An atom is the smallest particle of an element that take part in a chemical reaction, which accounts for the mass of any substance, any substance. An atom is the smallest particle of element. అంటే ఆటం అనేది ఒక ఎలిమెంట్లో ఉండేటువంటి చిన్న పార్ట్ that take part in a chemical reaction, which accounts for the mass of any substance, So here next point, the number of atoms of each element, ఒక ఎలిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ must be the same. The number of atom of each element, before and after reaction must be the same. కంపల్సరీ ఏంటిది? రియాక్షన్ కాకముందు ఆటమ్స్, రియాక్షన్ అయిన తర్వాత ఆటమ్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి. రైట్. సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్. అందుకోసమే ఏంటిది, మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ దాన్ని మనం కంపల్సరీ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ రూల్ ప్రకారం ఏంటిది, ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ రియాక్టెంట్ మాస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్. అందుకోసమే కంపల్సరీ మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఒకవేళ ఉంటే అవసరం లేదు, లేకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ వి మస్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే. సింపుల్ రీజన్ టు బ్యాలెన్స్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సింపుల్ రీజన్, we know every chemical equation must be balanced. Simple reason to balance a chemical equation.
all chemical equation must be balanced because atoms are neither create nor destroyed in chemical reaction. Already this point you know in 9th class atom and molecule lessons. So what say the law of conservation of mass? Here chemical equation must be balanced because atoms are neither create or destroyed in chemical reaction. Atom అనేది atoms అనేవి ఏంటిది neither create or destroyed, సృష్టించలేము నాశనం చేయలేము in chemical reaction. So a simple to say why we are chemical equations balanced, that is the reason. What is the definition of the chemical equation? What is the definition of a chemical equation? See here, a chemical equation in which the number of atoms of different elements, number of atoms of different elements on the reactant, that is the left side, is the same as those product side, that is the right side, is called balanced chemical equation. So what is the balanced equation definition? Left side యొక్క number of atoms, రైట్ సైడ్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఈక్వల్గా ఉండాలి, సేమ్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్.